Oi pessoal, tô aqui no começo do vídeo para dar uma notícia triste, que infelizmente o arquivo de gravação do começo da Quest corrompeu e eu perdi. Eu gravo pelo software da AMD, que é da minha placa de vídeo, e o que aconteceu foi que eu tava gravando e deu um erro de tempo limite de drive, que é um erro que acontece quando a placa de vídeo tá sendo muito usada, eu acho, e aí meio que ela não consegue, sei lá, é um negócio muito estranho aí, eu não sei explicar muito bem porque acontece, mas aconteceu. E o que aconteceu foi que eu tava gravando e simplesmente o arquivo ficou corrompido. Eu tentei de várias formas restaurar ele, passei horas tentando restaurar ele no caso. Eu comecei a gravar essa quest de meia-noite assim que terminou a atualização do servidor. E de meia-noite até tipo umas 4 da manhã por aí eu tava tentando restaurar esse arquivo e não consegui infelizmente. E perdi. Então, assim, a parte que foi perdida foi a do começo da quest até a parte que a Navia começa a explicar pro Colter o que aconteceu quando ele chega da Fortaleza Merópode e não sabe, porque meio que ele ficou preso na Fortaleza Merópode e não sabia o que aconteceu. Então a Navia começa a explicar pra ele. É nessa hora justamente que o arquivo corrompe, que a placa de vídeo dá esse problema e eu perco a gravação. Eu até pensei em desistir e não gravar mais essa quest. Só que eu não podia fazer isso justamente por conta de quem é essa quest, da Navia. E assim, por mais que eu entenda que é só um jogo, que a vida real é outra coisa, só que eu gosto, sabe, de tentar tirar coisas de contextos diferentes, tipo de um jogo, de um anime, de uma série, de um filme, de qualquer coisa assim, e tentar trazer pra minha realidade, pra minha vida, e ver o que eu posso absorver de bom daquilo. Então assim, a Navia como personagem, ela me entrega isso, ela me entrega uma pessoa que perdeu os pais, que perdeu as outras duas pessoas que se importavam muito com ela, que eram Melos e Silver, perdeu muitas pessoas de Fontaine e que mesmo assim tem responsabilidades pra lidar, que é seguir em frente, cuidar das pessoas de Poisson, cuidar das coisas da espina de Rosula como a chefe. Então eu não podia deixar esse problema que aconteceu com a gravação de vídeo fazer com que eu desistisse de gravar o resto da quest, que eu parasse e me abater. E é isso, sabe, que eu tirei pra mim, pra minha vida e que me fez não desistir e gravar. E nesse momento aqui do vídeo eu já terminei a quest, então eu afirmo com propriedade que foi muito bom não ter desistido de gravar, valeu muito a pena. E bom, antes de começar o vídeo eu vou colocar aí também uma outra parte minha comentando sobre o que aconteceu até o ponto que crashou, só pra vocês saberem o que aconteceu na missão e também pra ouvir um pouco dos comentários meus sobre o que aconteceu. E é isso, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem me assistindo e desculpa de verdade por esse problema que aconteceu. Eu vou pesquisar se tem alguma forma de evitar que isso aconteça de novo, eu não sei se tem como, mas eu vou pesquisar porque prejudica vocês que estão assistindo. Então me desculpa de verdade mesmo por isso. A quest começa com a gente indo pra Fontaine, e quando a gente chega naquela praça principal lá, a gente encontra com a Navia, e ela tá correndo pra lá e pra cá, ajudando a reconstruir Poisson e ajudando as pessoas também. Ela disse até que tá indenizando muita gente, mesmo que a espina de Rosula em si não tem a culpa do que aconteceu, ela tá lá fazendo isso. E eu lembro que eu até comento no vídeo que eu entendo isso dela, porque é como se ela fosse, como se a organização dela, né, que ela representa, fosse uma organização que gosta de ajudar as pessoas, que é responsável pela segurança das pessoas, principalmente de Poisson. Então por isso que ela tá fazendo isso, sabe? Então eu entendo isso. E aí depois de a gente conversar um pouco, ela fala que começou a anotar um resumo das coisas, que é uma coisa que o Melos fazia, e aí ela tá pegando essa ideia, essa característica que o Melos fazia, essa rotina do Melos, no caso, pra ela, e tá adaptando, tipo, em vez de escrever resumos, ela pega e bota uns rabiscos, por exemplo. Uma coisa que ela tem que fazer é ajudar uma pessoa. Então aí, em vez de escrever, tipo, ajudar a tal pessoa e tal, ela vai lá e coloca uma imagem de uma coisa que lembra ela. E eu lembro que eu até comento nessa parte também que eu faço isso, que é uma característica que eu também faço eu lembro que eu fazia, né, quando eu tava trabalhando, que era, tipo, escrever bem rápido alguma coisa assim, só pra não esquecer. Só que aí eu depois esquecia e ela também fala isso, que ela acaba esquecendo de muitas coisas, porque às vezes ela faz bem rápido, faz qualquer coisa, um rabisco assim, e esquece depois justamente por isso, por essa ausência de detalhes. Enfim, aí eu achei muito massa isso, eu lembro que eu comentei, que eu me identifiquei com ela. E aí depois disso ela chama a gente pra Poisson, e a gente vai, e aí no caminho ela vai contando um pouco sobre a história da mãe dela, como é que a mãe dela era, porque a Paimon pergunta, e mesmo que ela não tenha conhecido a mãe dela, ela fala que muitas pessoas diziam a ela que a mãe dela era bem alegre, parecida com ela, tipo, agitada e tal. E eu até lembro que eu comento que eu achei massa devido ao fato de que ela tem características da mãe e do pai, porque
o pai é uma pessoa mais que bate de frente, que não, a gente tem que fazer isso aqui e vai. A mãe dela mais alegre, divertida e tal, e ela meio que pegou as duas características e virou essa pessoa maravilhosa que ela é. E depois acontece uma cena que pra mim foi a mais bonita até agora na quest, e é a que mais me dói ter perdido, que é o seguinte: a Navia, ela quer construir uma estátua pra os pais dela. E aí ela tá pensando em algumas poses que ela pode fazer. E ela pede ajuda da gente, então ela diz que a gente vai representar o pai dela e ela vai representar a mãe. E eu acho muito bonitinha essa cena, maravilhosa, de aquecer o coração. E aí a gente vai fazendo várias poses. Faz pose engraçada, faz pose imponente, faz pose olhando pro horizonte. E aí fica uma cena muito bonitinha, tipo, mostrando o Aether e ela fazendo várias poses. E é muito legal, e essa cena é maravilhosa. Maravilhosa demais. Aí depois chega o Colter, acho que é esse o nome dele, que é uma pessoa da Espina de Rosula que tava presa na Fortaleza Meropide. E ele meio que tá por fora de absolutamente tudo. Então ele faz uma pergunta bem pesada, que é o que aconteceu com o Melos e o Sylvie, onde é que eles estão? Porque ele disse que sempre eles estavam junto da Navia, então por que eles não estavam agora? E aí a Navia fica triste, obviamente, e vai explicar pra ele, né, que o Melos e o Sylvie infelizmente se foram, que aconteceu aquela tragédia em Fontaine, enfim, ela meio que atualiza ele sobre tudo, porque ele não tava ciente. E é isso, a parte que corrompeu, né, que deu problema lá, é justamente quando a Navia tá conversando com o Colter. E aí foi exatamente ali que parou, então eu vou agora abrir o jogo e continuar exatamente dali. Então é isso, bora lá. Obrigado se você viu até aqui, de verdade. Bom, já tô aqui com o jogo aberto de novo, e quando eu clicar em entrar ele provavelmente vai continuar no meio do diálogo, ou então do começo do diálogo, porque quando você sai de uma quest que tá em algum diálogo, ele volta lá naquele diálogo, então já vai abrir lá. E é isso, bora lá, clicar aqui e entrar. Ele começou do começo do diálogo. Tá, Navia explica tudo o que aconteceu pra o Colter. It's unbelievable. I can't believe that those stories were real. It all really happened. Has the world gone mad? Pronto, como eu falei, parou exatamente nessa parte aqui, o arquivo corrompeu aqui, que é quando a Navia começa a explicar pro Colter o que aconteceu em Fontaine desde que ele foi preso na Fortaleza Merópide, né? Porque ele realmente ficou por fora de tudo, ele não sabia nem que o Melos e o Sylvie tinham morrido. Então, continua exatamente aqui, então bora lá. Se eu não tivesse passado por isso pessoalmente, também teria dificuldade de aceitar. Exato. É muita coisa. Pra alguém que ficou por fora e não sabe de nada, é muita coisa tipo, absorver, sabe? I think you and I both feel the same way about the profound tragedy of Melusa's loss. And the sheer depravity of Marcel's actions. I thought Mr. Marcel would always stand by the Spina. Everything he had, the Spina gave to him. Inclusive o Colter, ele até falou, assim que chegou aqui, nessa parte de Poisson, ele disse que tava com saudade do peixe que uma pessoa chamada Melissa fazia. E aí essa Melissa também infelizmente faleceu. E ele era também bem próximo do Melos, então ele ficou devastado. Foi até por isso que a cena ficou bem emotiva também, e como eu falei ali no começo, eu chorei nessa parte também, porque foi muito pesado. Deu pra ver que ele tava emocionado, tava triste, tava com dor, sabe? Porque duas pessoas importantes pra ele simplesmente se foram, e ele nem fazia ideia, nem pôde ajudar, nem nada. It's unconscionable to have received all that, and yet still plot to kidnap and dissolve you for his insane research. The good news is that the Confrérie of Cabrières is no more. Gone with them too is the entire synth manufacturing and distribution network. We finally closed the curtain on that long struggle. Are you sure? But if Marcel wanted to rebel against us, he probably sent word in secret to Romeu. Romeu? Huh. Not a name I've heard before either. Florent should remember him. You see, there was once a major internal dispute regarding funding the construction of the aquabus lines. Romeu was the leader of the faction that thought such a vast sum of mora would be better spent improving the town of Poisson. But Mr. Callis believed that an opportunity to collaborate with the court of Fontaine and the Fontaine Research Institute was hard to come by, and would allow us to build many valuable relationships. Só outra coisa, os diálogos até aqui, até esse ponto eu também já vi, porque corrompeu um pouco mais na frente. Então, eu ainda me lembro do que ele tá falando aqui, tá?
Só deixando claro. Not only would the Aquabus be a good business investment, it would also boost our reputation among the general populace, eventually paying us massive dividends down the line. But the two couldn't come to an agreement. Romeu ended up taking a lot of people with him when he left Spino di Rosula altogether, and the split was on extremely bad terms. Ugh. And with Papa's stubbornness, I can definitely imagine how it must have gone down. And of course, when he was suffering the slings and arrows of outrageous injustice, those relationships that he spent a fortune to build didn't help in the least. Yeah, you could say it was the price he paid for sticking to his beliefs. Essa não pode ter sido a primeira vez que uma disputa assim aconteceu, né? Oh, that's a good point. If Callus was really as stubborn as you say, then wouldn't he have argued with the rank and file all the time? Oh yeah, it eventually became a thing that just happened on every day that ended with Y. But Navia, boss, you might not know this, but he wasn't always like that. He used to be a lot better with taking counsel. With him listening to our advice, and Ms. Clementine also frequently on our side, it was pretty smooth sailing for a good many years. But on the matter of the Aquabus, even Ms. Clementine completely stood by Mr. Callus's side. Huh. I never knew. But from my perspective, Romeu's position had a lot going for it. Couldn't they have sat down and talked it out? I think the Aquabus was just the straw that broke the camel's back. On that topic, they eventually came to a rather radical conclusion. Radical. They believed that Miss Clementine lost her ability to serve as an impartial mediator when she became pregnant with Callus's child. Pronto. Esse exato ponto aqui, no caso, a última fala que ele falou ali, que foi pra coisa bem radical, já não li. Então, agora sim, 100% novo. Porque crashou justamente, no caso, corrompeu justamente quando a Navia falou aquela última frase ali, de que eles só não podiam ter sentado e conversado. Então, bora lá. Tá, então é isso. Ele falou que, no caso, pela mãe da Navia ter ficado grávida dela, ela não era mais uma pessoa imparcial. Ela conseguia ficar ao lado do marido sempre. So, they thought she had betrayed them? But that doesn't make any sense. Before she was their mediator, my mother was also her own person, and a member of the Spina. She should have the right to take any side she wished. Verdade. E olha a cara dela de braba, boa. Yeah, but to them, even taking a side was betrayal enough. They felt like their voices could no longer be heard once their sole mediator had gone over to the other side. Of course, Ms. Clementine then passed away, and Mr. Callus began to regard the completion of the Aquabus project as her final wish. With that, the last hope of reconciliation was gone. So that's what happened. From that point on, Romeu and his people cut ties with the Spina, and never gave us any kind of professional or personal courtesy ever again. Perhaps they've regarded us as enemies ever since they left. But even so, there is still no proof that they ever acted in concert with Marcel. I've also heard that they aren't in a good financial position, so they've been lying low for a while. But as long as they exist, they'll continue to be a threat. Huh. I think Coulter's got a point. Both Marcel and Romeu had my father in their sights for a very long time. Even though Marcel's faction has been dissolved, we still don't know anything about Romeu's whereabouts. If they're still trying to get revenge on us... É melhor então investigar, para evitar já possíveis catástrofes em Poisson de novo. With how distracted and vulnerable we are, now would be the best time. Verdade. Good thinking, boss. We should keep an eye on them at all times. I'll let my men know right away. Thank you for that, Florent. And Coulter, thank you for telling me about this as well. Don't worry, it's nothing. Do you have a moment right now? How about we go out for a walk? I've heard so many incredulous things today. I'm finding it a bit hard to calm down even now. I mean, to think that I'll just never see them again. Ah, in that case, why don't we go back to the court? I can pick up Adele's uniform while we're there as well. It'll save Laurent's guys a trip. Want to come with me again, you two? You don't mind, do you, Coulter?
Of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this visit. Queremos ver a Adele ficar animada, queremos ver a estrela futura da Espina. Que bonitinho. We really are the best of partners. Oh. Come on, let's go. Essa Adele é uma das pessoas, uma criança no caso, né, que quer, só deixando claro, porque o começo corrompeu, eu lembro, essa Adele é uma criança que ela quer se juntar à Espina, só que a Navia não deixou ainda porque ela é uma criança. Só que aí ela pensou, no caso a criança, a Adele, que ela tava recusando, sabe? Só que de uma forma gentil. Por ela ser criança, ela não entende, né? Aí a Navia disse que ia fazer um uniforme pra ela. E aí vai entregar. Aí é basicamente isso. É a futura estrela da Espina, ela. Por isso que eu botei essa opção ali, no diálogo. Vamos pra corte de Fontaine. Ah não, é pra ir pra fora aqui só. Acho que ele vai querer visitar o túmulo do Melos e do Silver. Provavelmente. E aí eu vou me quebrar com certeza. É tão relaxante você só andar no Genshin, sabe, com a musiquinha de fundo, com o som ambiente, tipo aqui ó, a cachoeira aqui. Você só escutando os sons, sabe, é muito relaxante. Behold! Pra que escadas, né, se eu tenho o andarilho. Too slow. Squall and fury. Are we not taking the boat this time? It's nice to walk from time to time, isn't it? Think of it as something like a hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds good. I haven't walked this road in a long time. Concordo totalmente com a Navia, como eu falei. É bom, sabe, às vezes você só andar, escutar os sons ambiente, apreciar a vista. Hoje em dia, todo mundo é tão imediatista, sabe, quer fazer as coisas rápido, no menor tempo possível. Então, é bom aproveitar pequenos momentos assim, caminhar. Concordo total, velho. Eu sou o melhor parceiro da Navia mesmo, tá? Não tem como. Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Since we're out for a walk, we shouldn't stress too much about the destination. I've grown old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all. Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a boat to the court. Melus and I must have traveled this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down for a while on the grass, and when we were hungry, we'd catch a fish or two. Ah, isso aqui é gatilho tão grande, velho, que eu nem imagino como é perder o meu melhor amigo. Sério, isso aqui... Nossa, isso aqui não, isso aqui é fogo, velho. Às vezes, sabe, um melhor amigo é uma coisa muito importante na vida de alguém, sabe? Até nível de família e tal mesmo. The Spina was still on the rise back then. Mr. Callus was generous, and everyone had the chance to strike it rich. So, of course, we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. Mas eu não acho que seja algo ruim. Oh, I know. I was just being a little nostalgic. Then let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? Eu quero. Oh, is this another chance to try some of Navia's macarons? Paimon's been Macarons? dreaming of them. Macarons?
Yep, I figured you wouldn't say no to a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. Okay. The stove's looking good. And as for the ingredients, seems like we're all out of flour and sugar. The two most important ingredients of all. Flour and sugar. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no comecinho mesmo, quando tava naquela parte que teve o assassinato no show do Linnea e da Lynette. E aí a gente depois deu uma pausa, e aí o Melos e o Silver foram ajudar, no caso, a nave a fazer os macarrões. Aí o Melos, ele falou umas 2 vezes, tipo, eu já tenho a farinha e o açúcar comigo. E essa frase foi bem engraçada, porque foi do nada, sabe? Então, eu lembrei agora. Ele falava tipo, sugar and flour at the ready, uma coisa assim. E, enfim, eu vi várias reações do pessoal jogando, e essa parte sempre é engraçada. Tá, quer que eu vá atrás? Oh, would you? Oh, but it would be too much to ask you to go on a trip just for those. We should contribute to making the macaron too! Don't worry, we cook out in the wild all the time, so he should have some stuff on hand. Eu com certeza tenho. Oh, that's great. Then I'll leave the ingredient gathering to you. As long as we have some sweet flours and wheat, I can start the baking. Then I'll go look for some boxes nearby for a makeshift table and chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. Eu já adorei a vibe da quest, sabe? Que era justamente algo assim que eu tinha em mente, uma coisa mais mostrando um pouco da Navia, a rotina dela. Nossa, é maravilhoso. Ah, how did it go? Did you find the ingredients? Uhum. Tenho bastante, na verdade. Vai fazer muitos macarrões. Quer dizer, macarons. You've all done your part. Just leave the rest to me. Navia prepara uma fornada de macarrões com seu esmero de sempre. These macarons look and taste magnificent! Your cooking is as good as ever, Navia. Adoro a forma como a Paimon fala, toda empolgada. Boss's baking skills have always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so... Bom, eu adoraria. Sinceramente, eu adoraria. Ainda algumas coisas importantes que devemos fazer. Você quer mesmo me sequestrar da Guilda de Aventureiros, hein? Was it that obvious? I just thought you would be a great fit, that's all. Sério, eu quero que no futuro tenha muitas outras interações com a nave, que a gente veja mais ela, que a gente saia mais com ela, que a gente ajude mais ela. Porque foi uma amizade tão bem construída, sabe, entre a gente, e eu amei isso. You just happened to walk in on our little reunion. It's actually been quite a while since we last spent time together. Adventurers never stay in one place for long. The name of Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts would remain intertwined even if we found ourselves on opposite sides of the world. Tem total razão ela. Que pessoa maravilhosa, vai, para. Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. Só pense em I comer. understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two of you. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter, and enjoy every moment we spend together. Oh, We've got no wine with us, but let's still toast with water, in celebration of this moment. Vamos. Hã? Pensei ter ouvido algo ainda agora. Era só um bicho pequeno? Cheers! Hey, what are you doing? Quick, join in on the toast! Saúde! May your travels go smoothly, may the Spina continue to grow, and may our friendship last until the end of time. Sim, por favor.
Por favor. All Eu set? queria... Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. Eu ia dizer que eu queria uma fotinha dessa parte aqui agora deles brindando. Lembra na quest da lendária da Yoimiya que quando eles pegam um barco aí tem uma fotinha dela com o Aether e a Paimon, meio que o Aether contando as histórias que eles passaram em Sumério pra ela. Então, nossa, eu queria muito um desses momentos agora com a Navia. Demais, seria muito bom. Tá, não vou pular não, vou andando aqui. Apreciar, né, esta bela cidade, este belo clima. Sério, olha essa musiquinha, muito bom. Hey there, Ludovine. How's business lately? The Demoiselle of Spina de Rosula. Demoiselle. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. Oh, and don't forget, she's the boss now. My mistake, my mistake. I just got so used to calling her Demoiselle. Are you here for the uniform? Mm-hmm. Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect Demoiselle to come and pick it up in person. It's just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. Navia's always liked to take even small things seriously. Mm-hmm. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. Oh. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. Can someone remind Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. Eu entendo ela. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa, so as a result, she found all the rest of the Spina super scary as well. But the Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. Vocês enfrentaram circunstâncias semelhantes. Yeah, you could say that. By uncovering the truth about the case, I was able to give her closure at the same time. She said that she wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. Isso aqui é incrível. Sério, não tem como não admirar a Navia pela pessoa que ela é. Sabe, não tem como. From the sound of it, she'll be a wonderful addition to the Spina. I think so too. But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. She can commit to us once she's older, and can really make that decision for herself. Então eu não estava só ouvindo coisas. Is something up, Traveler? Sigam-me, alguém está nos seguindo. Huh? Tailing? Oh, Paimon's coming.
I'll go check it out too. Colter, please hold on to this for me. All right. Paimon saw them too! They headed up! Stop right there! Stop right there. Parou aí. We knew you were going to be difficult! Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. Brothers, there's no need to skulk in the dark anymore. Let's take them out! Ah, eu vou jogar com a Navia, será? Eu acho que sim, hein? Yay! Stabilize! Umbrella warfare, I guess. Nossa, que dano! Feeling lucky? Caramba, ela dá muito dano, velho. Olha ela com óculos, olha ela com óculos. Muito bom. This one's got your name on it. Pá! Hey there. Então, mais umzinho. Não, calma. Eu vou usar o ultimate. Attack! That's the way. Caramba, vai ficar caindo nele o tempo todo. Muito bom, velho. Adorei. Now, talk. Who are you? And why were you tailing us? Don't think we'll let you off easy if you keep silent. Reconheça sua situação e nem pense em escapar. Temos um pessoal acima e abaixo também. Boa, ameaça. É isso aí. Tem gente em todo lugar. Você não pode escapar não, velho. How did it go, boss? Are any of you hurt? If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough and start talking. There won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula. Será que é o pessoal We were do Romeu? discovered and can't beat you in a fight. We admit it. We lost. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? You actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. Recomendo que se acalme. Fique calmo. Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. We were out drinking when we saw Navia. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day. Too bad you guys messed up ours first. Que mentira. Huh? Vocês nos seguiram até aqui. Tem caroço nessa Valberry. Tem caroço nessa Valberry. You're pretty sharp. But so what? We didn't do anything. And now it should be pretty obvious that we can't do anything to you anyway. Seeing you like that just really ticked us off. And we let the drink go to our heads. Listen, Callus is long dead. No matter what happened in the past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I won't press charges for your attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. Thank you. I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, I won't be so lenient next time. Understood? All right. Understood? We get it. Come on, let's go. Tá vendo? Ela sabe também quando... Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? Ela sabe também quando tem que ser mais séria. Tá vendo? Ela é uma pessoa incrível, velho. Uma pessoa madura, responsável, sabe segurar as pontas das coisas, cuida das pessoas. Nossa, velho. Maravilhosa. I don't want to inherit my father's grudges, too. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation.
Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeo's folks, though. If he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. Yeah, those guys definitely didn't look like big fans of yours. I'd rather things not go that far, since, though we haven't talked to each other for years, once upon a time we were all a part of the Spina di Rosula family. A verdade, né? Também tem isso. Eles eram parte, só que aí, por conta da desavença, se separaram em outros grupos. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting late already. So why don't we stay the night in the Fleuve Cendre? We can head back to Poisson tomorrow. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security around Poisson and be on guard against any suspicious individuals. Do we have to stay in the Fleuve Cendre again? Even the pillows there smell like seaweed. Ai, meu Deus. Sorry, that's just what happens when you live near water and don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used to it. We can still go out in the evening for some grilled fish and drinks though. Bet you there'll be people singing sea shanties too. How does that sound? Muito bom. Huh. That does sound pretty cool. Okay, Paimon's on board now. Let's go. Paimon wants to sing too. A cara do Aether. Eu quero ver Paimon cantar, por sinal. Ó, a gente recebeu... Ah, um uniformezinho ali, ó, que legal. Deixa eu dar uma lida. Presente preparado por Navia para Adele é o uniforme de Spina de Rosula. Embora o tamanho seja muito grande para Adele, é o objeto perfeito para fazer um juramento. Para entregar para quando ela crescer ela usar, né? Ah, que bonitinho demais. Vamos pro Fleuve Cendre, então. Eu gosto do Fleuve Cendre, vai. Parece confortável. Não sei o cheiro que deve ter aqui, como a Paimon falou, mas parece bem confortávelzinho, sabe? Tipo uma base secreta. Até porque é meio isso, né? Coming back here really does feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Marmonia. Totally. Right on the money, Paimon. Although, of course, with the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man, who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. Why don't you go wait for me at the restaurant? I'll go do some prep and I'll get someone to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last time. You still remember the room number, yeah? Yep. Kinda hard to forget when there are only so many rooms here after all. Ela, yep. Adoro o jeito como a Paimon fala. Oh, did I just hear someone taking a dig at Fleuve Cendre? I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. Oh, Paimon's sorry! Please have mercy, Navia! If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all! I was just kidding. Be on your way now. I guess I'm finally on the right path. Oi? Quem é você? Sou eu, Fauster. Ah, desculpa, deve ter confundido a pessoa. Muitas pessoas me perguntam isso, então achei que você era algum antigo conhecido. Antigos amigos não te reconhecem? Bem, eu tive uma pequena passagem na Fortaleza Merópolis de roubo e tal. E quando eu saí, ninguém mais conseguiu me reconhecer. Disseram que mudei muito. Bem, eu certamente era mais magrela antigamente, precisava me esforçar bastante até para mover cadeiras. Mas irreconhecível, sério mesmo, eu só cresci um pouco, nada demais. É compreensível. Sério? Eu mudei tanto assim? Bem, tenho que agradecer ao ranking de boxe por isso.
Quando assisti uma partida de boxe pela primeira vez, não pude deixar de imaginar se eu fosse mais forte, teria tido necessidade de roubar. Após cumprir minha pena, fui convidado para me juntar à Espina de Rosula e comecei a fazer alguns trabalhos manuais legítimos. Parece que minha vida deu uma reviravolta, né? Sim. Deixa eu sentar aqui. Você aproveitou uma refeição fantástica, assim como um espetáculo maravilhoso. A noite... Conforme as crianças, você volta para o seu quarto com o Paimon e... Muito rápido. Navia? Aconteceu alguma coisa? Oh, no, not at all. I just figured that since we don't get to enjoy nights like these very often, we should try to enjoy it to the fullest. Sim, bora ficar conversando. I've got some rods and lures ready. É, que legal. Quero. So that's the prep you were talking about. Sure, we'll come. Ó, a cara. Não, Célia. Olha a carinha dela, velho. Isso aqui, essa imagem aqui vale um print. Eu vou botar na. Eu acho que se eu não achar outra imagem, eu vou botar essa na thumbnail. Mas é porque é maravilhosa, olha isso, olha isso. Hopefully I didn't wake you or anything. Tá de boa, já que é o convite seu. I knew it. You really are my best partner. Sim. Okay, let's go. To the fishing spot. Deixa eu ver, acho que... Bom, aqui embaixo d'água eu posso entrar aqui e... pular. Ok, tá tentando usar a habilidade elemental pra ir rápido. Too slow. Eu sei que tem um monte de puzzle aqui que eu não fiz, tá? É porque eu ainda tava pegando todos os dendróculos. Aí eu terminei só recentemente. Aí agora que eu vou pra Fontaine pra fazer as coisas. How can you call this fishing when you're using a fully automatic rod? É verdade, né? What's the problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then excitedly reeling in the catch when you finally hook something? Well, that's one way to enjoy fishing. What do you think, traveler? Eu gosto do método de Paimon, totalmente manual. Automação eficiente. Rapaz, eu acho que a vibe de você ir lá e puxar manualmente deve ser mais legal, sabe? Eu não sei. Then, let's try regular rods next time. We can have a real fishing competition. Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy you still have at this hour. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. Huh. It might just be something that runs in my family. That's a thing? I'm sure you'd get even sleepier if I delved more deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother. As Sua well mãe? as the rest of the Spina. Eu falei antes, foi mal. Sua mãe? My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. Que bonitinho. Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Malus and Silver were always there too. Que bonitinho, velho. Bonitinho demais. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless, because he eventually stopped getting on my case so often. Paimon would have never guessed. Yeah,
Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. When I was young, I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, I saw Malus come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but I could tell it had something to do with me. I learned then that there's always a cost to making a mistake. The more you care about those around you, the more you should care about doing the right thing to the best of your abilities. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Navia, ainda deve ser muito difícil pra você. Com certeza. Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Tá tudo bem. É muito importante, de verdade, colocar pra fora essas coisas. E que bom que ela confia mesmo na gente ao ponto de desabafar as coisas com a gente. Então, ela que não precisa se desculpar, ela tem que falar mesmo. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on. Is that why you let those guys go today? Mm-hmm. Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. Hey, look! I think you've got something on the line! Ah, é. But why isn't the rod automatically reeling it in? Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. We can't let it get away. Come on, you two. Let's catch it. A gente vai pular na água? You want Paimon to help too? Sim. Após algum tempo, você finalmente consegue pegar o peixão juntos. Um peixão. Pelo resto da noite, sua vara continua a acumular fisgada após fisgada, enquanto por algum motivo, Navia não parece conseguir fisgar sequer um peixe. Navia está bastante chateada com seu azar, mas é só quando você começa a voltar que Paimon descobre o real motivo do mistério do porquê ela não conseguiu uma única fisgada. You didn't attach a hook to your line? Oxi! Como assim? Meu Deus. Eu amei esse momentozinho. The boss ain't gonna wait all day. Eu amo momentos assim simples, sabe? Porque pra mim a vida ela é formada de coisas assim, desses pequenos momentos, sabe? Esses pequenos momentos são os que mais são felizes, que mais têm importância, digamos assim. E é maravilhoso isso. Que bom que a gente teve um desse com a Navia. We'll go ahead with the operation tomorrow. Do with that information as you wish. Well, your rod was missing a part too, so I guess that makes it fair. Well, if we're just talking about the number of missing parts, sure. Oh, never mind. Paimon really can't keep her eyes open anymore. Paimon me fez bocejar, que coisa. All right, go to bed. I had a great time today. Até amanhã, Navia. See you tomorrow. Eu queria dar um abraço nela. Acho que todo mundo tem essa vontade, né? So how was last night? Did you get a good night's sleep? Paimon dreamt that she danced with the sea stars, so you could say it was stellar. Get it? A cara da Navia. E de onde você tirou isso? I didn't know you had such a great sense of humor. Meu Deus, a cara da Navia. See? This guy gets it! Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. Paimon hopes she'll really appreciate your gift. Ela vai I gostar, hope com so certeza. too. Ah, a gente ganhou?
Deixa eu ver. Acho que deve estar aqui, né? É. Aqui, ó. Uma vara de pescar totalmente automática projetada combinando a rica experiência de pesca disponível em Poisson com tecnologia complexa de mecanismos. Apesar de seu tamanho enorme, uma vez montada adequadamente, até mesmo iniciantes podem facilmente pescar peixes grandes com ela. Claro, isso não significa que essa ferramenta seja adequada para todos, já que esta vara de pescar possui um mecanismo complexo que requer manutenção meticulosa e completa. Caso contrário, falhas como falha no carretel ou desprendimento do anzol podem ocorrer frequentemente. Considerando... Calma aí, como é que eu leio o resto ali? Ah, tá. Considerando os altos custos e a dificuldade de aprender as habilidades de manutenção necessárias, aprender técnicas tradicionais de pesca com uma mentalidade relaxada pode ser uma alternativa viável ao uso desse dispositivo. Eu acho que eu prefiro a pesca modo clássico também. E aqui foi a estátua que eu ganhei assim que loguei aqui depois da atualização, que é do Zongli ali, muito massa mesmo. Tá, bora pra... Poisson. Poisson não. Peraí, Poisson sim. Eu vou dar TP aqui. Ah não, aqui é dentro de Poisson. Poisson. Não já vai acabar não, né? Eita, apertei o errado. É aqui. Ah, já tá a primogema aqui. Se já tá a primogema já é o último já. Que droga. Mas espero que tenha vários minutos ainda antes de acabar, vai. Sim, só uma coisa, eu acho que eu mencionei lá no começo do vídeo quando eu tava explicando o que aconteceu, mas eu recomendo que vocês falem com todos os NPCs aqui de Poisson, porque todos eles têm uma coisa a dizer sobre a enchente. E é uma coisa bem legalzinha você escutar, no caso, o que eles têm a dizer sobre o que eles passaram, o que eles enfrentaram, tudinho. É bem legal esse detalhe. Sim, e o NPC que eu falei que a loja tinha quebrado e abriu novo, ele fica lá em cima, porque aqui não vai dar pra ver. Mas é bem na entradinha, tipo, por aqui, ó. E pronto, aqui, onde tá essa estrela aqui, foi justamente eu marquei ele aqui. E nessa estrela aqui é ele, então a loja dele já reabriu, tá? Já tá vendendo os itens de novo, que é peixe, crustáceo e tal. Adele, we're back! We brought you a gift from the court, too. Whoa! Thank you so much, boss! Boss? Don't call her boss, okay, Adele? Just Miss Navia would be fine. Oh, it's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? It's been a while! Oi! Oh, it's you two. It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. I've heard that you also helped save all of Fontaine. You're truly just like the great heroes of legend. You're really amazing! And if Miss Navia's your friend, then she must be super amazing too! Ela ama muito a What's Navia. in this thing? Can I look? Of course. Go ahead. Ai, que bonitinho, meu Deus do céu. Oh, it's a Spina di Rosula uniform! Is it for me? But isn't it a bit big? Ó, a carinha dela. Well, it's a gift for future you. When you first told me that you were interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform is a promise that you can join us once you're old enough to wear it. Oh, so that's it! Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I can. Muito bonitinho. But you can't really grow up faster by working hard. You've got to be patient. Everyone, I'm really grateful that you remembered my daughter's wish and took it seriously. Thanks to the protection of the Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Olha isso, que adorável. Calma, o que foi? Huh? Is something up, Florent?
I've got something urgent to report. Romeu and his folks have gathered outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. Explosivo. What? Explosives? What do they want? It seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeu and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. Could they have smartened up since we caught them red-handed at the court? Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. We should have gone straight to the Maison Gardiennage. Sorry, I underestimated the situation. Well, too late now, I suppose. Florent, where are they keeping their explosives? On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. Peraí, isso quer dizer... They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeu and his followers hate the Spina, and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson! Exato. Temos que impedi-los. Yeah. If they've been planning this for ages, they're definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople, and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it. Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. My dear partner, can I leave the Clementine line to you? Com certeza. If the explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. Pode deixar. Leave it to us, Navia. Please stay safe, too. Let's go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. Que isso? Watch out, boss! Que? Como assim, véi? Colter? Por quê? Por quê? What do you think you're doing, Coulter? Por quê? Por quê? Por quê? I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. Por quê? Por quê? Por quê? Eu chorei por conta do que ele... Porque ele... Eu chorei, velho, quando ele tava falando sobre o Melos, porque dava pra ver que ele tava realmente mal. E a Melissa também, que ele disse que tinha saudades do peixe que ela fazia. Ah, por quê? Por quê? Meu Deus. You mean this was all a trick? So that you'd be left alone with me? Coulter, are you with Romeu too? Oh. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because, out of the entire Spina di Rosula, I only hate you. Only you, Navia. Por quê? You better stick close to me. Romeu promised me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeu has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. But I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Clementine died because of you. Callus died because of you. Melusan Silver died because of you. And so many more
dead. Everyone dead. All because of you. Como que a culpa é dela? Puta que pariu, agora deu raiva. Como? Clementine morreu por sua causa. Como? Ela literalmente estava nascendo, cara. Puta que pariu, que raiva. So the shock and grief you showed us before, that was in Act 2? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Não, sério, ele fala tudo isso de que ela é culpada. Puta que pariu, ela não merece não, velho, nem um pouco, velho. Eu tô com muita raiva desse cara. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that aqua bus, we had a huge fallout. I was convinced that all he cared about was loyalty, and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, o voice actor dele tá me entregando bastante. Tá muito bem. I once loved the Spina and Poisson more than anyone else. But what is left now of either besides death and ruin? You've single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Que cara idiota do cacete. Don't listen to him, boss! He's just spouting nonsense! Exato. Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Que lógica é essa, cara? Não. Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? Esse jogo tá me fazendo odiar esse cara. Que raiva. Ninguém pode fazer isso com ela não, velho. Ninguém tem esse direito, não. Have you ever considered that? Maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came. Que porra de lógica é essa, cara? Que raiva. Eu tô com muita raiva, velho. If you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Ela tá lembrando do que ela falou, mas não é culpa dela, velho. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? Ela era uma criança de Poisson. Era da família de todos. E por isso que todos tratavam ela bem. Do jeito que ela trata essa criança, Adele, bem. E do jeito que qualquer um trataria uma criança de Poisson bem. Ou de qualquer outro lugar. Porque as pessoas daí são pessoas boas. Então, tipo, não é, por conta, eu vou fazer por fazer. Não, o pessoal gosta mesmo dela. Porque ela é uma pessoa alegre. Uma pessoa que ajuda todo mundo. Uma pessoa que muitas vezes coloca os outros antes dela. Uma pessoa que tá ali pra levar esse local todo pra frente. E... aí vem um cara e fala essa merda. Shut your mouth! I, for one, really like Miss Navia. And my mom loves her too. É isso aí! Obrigado. I don't know how to explain it, but I like her. And that's that. Pronto! I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. Sim, nossa, isso aqui, é isso. É isso que ele merecia ouvir. Ele não gosta do Melos? Pronto! Toma aí, o Melos ficaria com ódio de tu. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. Get out of the way, Florent. I don't want to hurt you. Mas eu vou machucar tudo, Gonna meu vô. have to. Boss, there's no time for this. Stop hesitating and get out of here before you get buried. Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am. Ainda bem que ela tem noção disso. And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Num nível perfeito gigante. Vem! Vem! Que agora eu fiquei com raiva. Bando de miserável, velho. Um bando de merda. Toma. Manda todo mundo aí que eu vou... Meu irmão. Toma essa ult. Miserável, desgraçado. Oxi. Mais que merecido. Florent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any of Colter's accomplices, subdue them quickly, and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. Got it, boss. I'm on it. Viu? Até nesse momento ela tá pensando no amigo dela, no melhor amigo dela. Are you okay, Navia? I don't know, but I have to go. Pouco antes, você e Paimon correram para a entrada de Poisson. Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. Bem pensado. Bora. Opa! Solta gás aqui. Solidified. The wind rises. Cadê meu dano, véi? Os caras estão com muita resistência, não é possível. Eu também não tô com a minha melhor equipe, eu nem troquei a equipe. Tô com a equipe pra upar o nível de amizade. This is order. Gears of the storm. Squall and fury. Decided by destiny. Too late for regrets. The wind rises. He certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. Order guide you. Truth repeats its course. Squall and fury. These must be the explosives, right? And this is the control mechanism. How can we disable it? Não faço a mínima ideia. Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. E ali parece água do mar primordial, né? Que tava ali dentro. O que é isso? There's a strangely shaped hole here. What is it for? Será que poderia ser algum tipo de fechadura ou talvez um interruptor de emergência? Oh, that certainly sounds possible. Maybe one of the people we just beat up has the key. Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. Oh, you found it! That's amazing! Ah, de primeira. E esse aqui? Dinheirinho é sempre bom. Let's turn off the device right now! We're running out of time! Não! Let's turn off the device Eu perdi esse right aqui de novo. Aí. That should do it, right? Acho que sim. Navia and Florent should be able to relax now. Ainda devíamos conferir o perímetro só por via das Oh, dúvidas. you're right. They could have set explosives elsewhere too. Let's go. Explodir em outro lugar? Atacando em Poisson! Caramba! Caramba! Que cena massa! Great work, partner.
Just leave the rest to me. Yes! Watch out, Navia! You can't block them all! Ah! Look, I'm doing this the Spina way. Oh! Gar... Agora vai, Aether! Fire! Ou ela! Muito bom! Yes! Ela tá bem, ela tá bem. Yes, eu adoro ela! Cena da etarra dos membros da mais organizada chegam à cena pouco depois levam Romeu e todos os seus seguidores sob custódia. Tem que ler rápido. Mas é legal que o Item até mudou a visão dele pra gel. That even they're your enemies now. They were once a part of Spina di Rosula. Do you plan to settle this privately with them? I have nothing more to say to them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or the Spina was justified, anyone who's willing to endanger innocent civilians is no longer sane enough to even be worth trying to talk to. Exatamente. Please prosecute them in accordance to the law. Spina di Rosula will not raise any objections. Um monte de pessoa que não tem nada a ver com isso, tá ligado? Ali só morando em Poisson de boa. O pessoal vai fazer isso, vai. Sounds good. We're very appreciative of your help. Without it, the consequences would have been far worse. All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you were so cool! Muito. Yeah. Luckily, we were just in time. Você parece um pouco pálida, tá sentindo a fadiga? It's probably because I expended too much elemental energy at once. I'll be fine. Don't worry about me. But you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. Seems like Romeu really went all in on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all too. Que bom. We won't have to worry about them from now on. Got it. That's good at least. Olha, o cara que eu mais odeio aí. Colter, Vai se lascar, I não can fale comigo não. understand how you feel. The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. And that makes them appear even more precious. I am not callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. But I will not change how I feel about our future. I still believe that this is a great opportunity to start anew. I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the aquabus routes, so that one day, the people of Poisson will enjoy the boons it brings as well. I know what you're trying to say. Mr. Callus would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. In that, we are the same. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to Poisson. Thank you, Navia. Bem maduro da parte dela isso. As I thought. Boss really is a kind and gentle person. Porque ele nem sequer isso merecia, não. She is also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. I mean, even the Callus line won't be getting rebuilt anytime soon. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a way to etch a memory onto the world.
losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while we were gone? Honestly, you look more upset than tired or anything. Just give her some time. Fique tranquila, tá tudo bem agora. Eu te levo de volta a Poisson. Thank you so much. Can you give me a hand? I really don't have much strength left. Traveler, I want to ask you something. And please, tell me the truth. Lembra que eu falei que eu queria que tivesse uma imagenzinha assim, tipo que teve na quest da Yoimiya? Pronto, aqui está. Já estou feliz com isso. Do you really see me as your partner? Sim, Of sim. course. Ele falou, oh, meu Deus, eu vou chorar, não, ai, que droga. Ai, que saco. É claro, velho, que eu vejo. That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. Que droga, velho, que droga. How do you feel, Navia? Any better after taking a break? I feel quite a bit better. But I should probably still rest for a few more days. Que droga, eu não consigo parar de... Ai. Sorry, partner. I said some weird things earlier. Feel free to just ignore me. Um pouco esquisito é verdade, mas isso é porque eu nunca ouvi você duvidando de si antes. I used to think that I'd never doubt myself. But you could say I've discovered that I'm not as strong as I thought I was. Colter mentioned my parents, as well as Malus and Silver. It's all thanks to them that I've made it this far in life. Do you think they ever regretted the choices they made? Eles não se My arrependeram. existence made this world a better place? Eles não se arrependeram, definitivamente. E sim, sua existência fez desse mundo um lugar melhor. Tá fazendo e vai fazer. Don't think like Mais that, ainda. Navia. You've already done more than enough. No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. Concordo. Com certeza, vamos. Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Everything is already prepared. Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations right now. Don't worry. This surprise will be a pleasant one. Ah, que bom. Que bom. Behold! Peraí, onde é? É dentro de Poisson? É no barco. Tá bom. The wind rises. Quit following me. Já acho que vou Why is gostar. everyone gathered here? And what's this? This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. We were originally planning to show it to you once it was finished, but special times call for special measures. I've never seen you look so defeated before.
So I've decided to show you the designs before the final product was done. É a estátua, né? Mas será que é dela? Do I really look that bad? Well, if you're ready, I'll unveil the present. Nem a pau, véi. This is... Papa, Mother, and me. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow! This is the statue you mentioned before? Tá perfeita, It is véi. indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. How Tá could we perfeito. only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? Even though Boss is still young, we've all seen the work she's put in regarding the whole synth business and the rebuilding of Poisson. We wanted to commemorate her contributions with a statue as well. I don't know what Spina di Rosula was like in the past, but I know it's a great organization now. With Bonitinho. Navia around, we're not worried about this place's future. We're gathered here today to tell our boss that we support you and believe in you wholeheartedly. I believe everyone is here for you, not the glory days. Tá vendo? É isso. Eles não estão ali só pelos dias de glória. Estão aqui por ela todo dia, véi. Todo mundo tá aí por todo mundo todo dia. Porque é uma família. That's what we believe as well. Eu também sempre acreditarei no laço entre nós. Obrigado. Obrigado por dar essas opções de diálogo. Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. Isso tá tão lindo, véi. Acabou. Ainda bem que ela tá aqui ainda. Eu vou tirar uma foto disso aqui com toda certeza. Vou até mudar aqui pra o Aether. This world is full. E eu com certeza vou tirar uma foto da gente. Eu vou trocar também pra o teclado, porque é muito mais fácil de tirar foto com o teclado do que com um controle. Até pra organizar mais. Ah, que bom que a Idol começou. Agora essa aqui, que essa aqui vai ficar linda demais também. Deixa eu ver como eu posso tirar aqui. Ó, assim tá bom. A Idol também. Tá bom, tirei muitas fotos. Eu quero tirar agora uma só disso aqui, calma aí. Porque esse aqui tá muito lindo, não tem como. Deixa eu tirar assim, peraí. Pronto, agora. Olha isso, tá muito lindo. Eu espero que isso aqui fique aqui como parte do cenário. E depois apareçam as estátuas mesmo, sabe?
Deixa eu ver se tem um local mais alto aqui, só pra eu tirar fotinha mais da altura, assim. Isso. Vai ficar meio de lado. Mas tá bom. Tá, deixa eu falar com ela. It seems like I started to question myself a bit too much. I'll pick myself up again and become a more reliable president for all of you. Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. Não precisa não, não precisa não. Foi bonitinho até. Sobre o presente do povo da cidade, sobre Clementine, sobre perguntar sobre você me vê mesmo com sua parceira. Isso aqui ela vai ficar com vergonha, tenho certeza. Sobre o presente do povo da cidade. I'm sure everyone longs for that one thing in life that seems trivial to others, but they themselves can never obtain. To me, that would be a family portrait. I've always been super jealous of other people's family photos. Oh. I've never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an unlucky person after all. It seems like I started to... Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. Sobre Clementine? You know, I've thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. In practice, it's just as hard to achieve my father's expectations for me. Tecnicamente Even though my parents had very different personalities, they always had a lot of respect for each other. The Aquabus project was a monumental project that stood to benefit all of Fontaine. It would have been a little close-minded to assess or evaluate it only from the perspective of the clan. I think that's probably why she didn't step in to mediate or oppose the building of the lines. Verdade. It seems like I started... Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. Tipo, dá pra ver que a mãe dela também era uma pessoa que pensava nos outros, sabe? Porque ela concordou com aquela construção da hidrovia pra ajudar todo mundo, tá ligado? E não algo específico só pra Poisson. Então, vamos lá. Perguntar sobre você me vê mesmo como sua parceira. Ela vai ficar toda com vergonha. Oh, whoa. Why'd you have to remind me? Please don't say that again. It's super embarrassing for me. Oh, forget it now. Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret between us from now on. Please don't ever mention it again. Até o gatinho fez... Muito bonitinho, é muito bonitinho. Bonitinho demais. Eu quero tirar foto só dela agora, vem cá. Ela é tão maravilhosa. Pronto. E o pai dela era muito bonitão, né? Meu amigo, olha pra ali, o design dele. Muito bonitão mesmo. A gente já tinha visto já na 4.1, eu acho, mas... Enfim, muito bonitão o design dele. A mãe dela também, enfim, a família toda é toda bonita. E é isso, eu decidi jogar também o teste da nave aqui também pra ver. E é isso, bora lá. Eles botaram ela, a Ningguang, a Xiangling e o Bennett, ok? Eu não sei muito bem como é que a Ningguang funciona, tá? Não faço muita ideia, que eu nunca joguei com ela. Mas a nave dá muito dano, velho. Muito dano. Tô curioso pra ver quanto que vai dar dano com a ult do Bennett. Não vi. Pera aí, 23 mil? 40? Não vi. Que dano foi aquele? Foi 100 mil ou foi 1 milhão? Acho que foi 100 mil, né? Eu acho que foi 100 mil. Acho que não foi 1 milhão não, tá com cacete. Calma aí. Passei. 50k, acho que foi 100 mil que deu aquela vez. Nossa, que dano gigante, velho. Meu Deus do céu.
Meu Deus. E esse foi o vídeo, muito obrigado pra você que assistiu, muito obrigado por estar aqui comigo assistindo eu jogar essa maravilhosa missão da Navia, da praticamente melhor personagem do jogo. E eu peço novamente desculpas, tá, pelo começo, por ter meio que cortado até a parte da Navia explicando ao Colter o que aconteceu. Mas ainda assim, depois de ter terminado essa quest, eu cheguei à conclusão que eu não me arrependo de ter gravado, porque foi uma coisa muito boa, foi uma experiência muito boa. Foi emocionante, foi emotivo em vários sentidos, fiquei com raiva, fiquei feliz, ri, passei por tudo. A última vez que uma quest fez isso foi a 4.2 lá, que teve o sacrifício da Focalors, o Neuvillette chorando, e agora essa quest lendária da Navia me pegou bastante, então eu não me arrependo nem um pouco de ter gravado, sabe, essa parte aqui, mesmo tendo perdido o começo. Sobre a missão em si, de maneira geral, completa, ela bateu e superou todas as minhas expectativas. Eu lembro que eu falei que eu queria que o Melos e o Silver fossem mencionados, e eu até falei que eles com certeza seriam, e eles foram, como era óbvio que fossem ser. Não só eles, como os pais da Navia também. Eu queria algo assim, algo mais pessoal da Navia, sabe? A história dela, mais sobre ela, sobre o passado, sobre como ela tá agora, sobre como ela pretende lidar com o futuro. E tudo isso foi mostrado nessa quest. Tudo. Pra mim foi uma quest perfeita, eu não tenho do que reclamar. Foi 10 de 10, 100 de 10. Foi muito boa mesmo. Pra mim superou todas as expectativas e foi uma coisa muito boa. Eu acho que todas as missões lendárias de personagem devem ser assim, sabe? Devem mostrar a personagem, a história dela, o que ela enfrentou, o que ela enfrenta, o que ela quer enfrentar, sabe? Porque humaniza o personagem e é algo muito bom. Principalmente sendo a Navia, que é uma pessoa que não só eu, como muita gente que eu tô vendo sempre comentar também ama bastante. Muito obrigado de novo pra você que assistiu. Joguem essa missão também. Provavelmente já devem ter jogado se vocês vieram aqui assistir. Se não, joguem porque tá muito boa. Se emocionem também, apreciem cada momento. E é isso, sabe? Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.